Sasa ni rasmi kwamba chanjo dhidi ya korona imeanza kutolewa humu nchini kwenye zoezi ambalo liling'oa nanga katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Waliopata chanjo hiyo kwanza ni wafanyakazi wa afya, ikiwa ni pamoja na mkurugenzi mkuu wa Wizara ya Afya Daktari Patrick Amoth. Wakenya wamehimizwa kwamba chanjo hiyo ya AstraZeneca ni salama kwa binadamu, kwani imefanyiwa ukaguzi wa kutosha. Chanjo zilizowasili nchini ni milioni 1, huku tayari chanjo milioni 10 zikiwa zimetolewa kote nchini. Najua ya kwamba hii process ambayo wametumia kuitengeneza hii chanjo ni process ambayo ni full proof, na nahimiza Wakenya wenzetu wajitokeze ikifika ile wakati watatakana kuja kuchanjwa, wajitokeze kwa wengi wapate chanjo. Chanjo ni mzuri na chanjo imepitia process ambaye ni mzuri, na kuhakikishia kwamba mimi mwenyewe nimesimama hapa nimechanjwa. Unaona kitu yote mbaya na mimi? Si niko poa? Chanjo ni bure. Chanjo ni bure kwa hospitali za serikali, sababu hata hizi chanjo ambazo tunapeana leo tumezipata bure kutoka COVAX facility. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba mbunge wa KSS Daktari Swarap Mishra amesema ipo haja ya kutathmini chanjo ya virusi vya korona ili kusaidia pakubwa kuidhinisha ubora wake miongoni mwa wananchi. Akizungumza katika eneo la Cheplaskei, Daktari Mishra amesema watoto wa shule vilevile wanapaswa kupewa kipaumbele kwenye chanjo hiyo ili kuboresha mustakabali wao. Suitability and the health compatibility of the vaccines with proper indications should be done with the criteria will be Kenya Medical Research Institute, KEMRI, will portray very soon, and according to that it will be given with the proper training and knowledge of information to the health workers. But please, something is better than nothing, and then this thing will be get the first phase. The many phases are coming. The leadership is in dialogue in the process to bring those vaccinations, so we have to have patience. But please, the vaccines should be properly used, not commercialized, but we know that, and vaccines will save our life. Congratulate and thank our President that vaccines have arrived, and I request, let the children be the first beneficiary. Na katika kaunti ya Taita Taveta, wananchi wametoa maoni yao kuhusu chanjo ya korona. Mwanahabari wetu Hezron Kimari ametutumia maoni yao. Na leo katika kaunti ya Taita Taveta tutakuwa tunaangazia swala zima la chanjo ya janga hili la korona, ambapo nitakuwa nazungumza tu na baadhi ya wakazi kutoka eneo hili la Taveta. Pengine maoni yao ni gani kuhusiana na chanjo hii? Karibu sana. Chanjo tutakubaliana nayo ama tutakubaliana nayo kwa sababu gani? Mahali Wakenya wakubaliane kwamba ile chanjo itoke katika hizo nchi ilizotoka hadi kufikia Kenya ni kwamba imefanywa majaribio. Kwa hivyo watu wasiwe na uoga wa hii chanjo, kwa sababu tumeona hata wakati ndio ilikuja watu walipochanjwa walikuwa na usalama. Kwa hivyo ninachosema ni kwamba tukubaliane na chanjo, kwa sababu serikali imetumia gharama nyingi ili kukinga mwananchi wa Kenya. Kuhusu chanjo, mimi kitu naweza ongea. Mimi kama mwananchi nasema chanjo ingestahili kuanzia wale wa juu, kama watu wa serikali wale wako kule juu. Na sasa kama wanatuanzia sisi, kama sisi unajua sisi tuna wasiwasi, kwa sababu hiyo kitu hatujui kama ni kitu ni ya ukweli ama ni ya kutugandamiza. Sasa tunasema watu wa serikali ndio waanziwe kwanza. Wakishaanziwa kwanza ndio sasa sisi pia tutakubali. Tunafurahi kwa hiyo dawa ya chanjo ambayo imeletwa Kenya kwa usaidia wa Kenya, lakini kilikuwa tunaongelea ni ya kwamba hatuwezi kukubali kwamba iko sawa kama tujiona mtu ambaye ametibiwa nayo ambaye amepona. Ila kilikuwa tunaomba ni ya kwamba hiyo dawa itanguliwe na wenye wamelazwa pale hospitalini kwanza, wakishapona ndio tuletewe sisi ambao tuko huko nje. Kwa maana sisi ambao tuko huko nje tutakubaliana nayo. Nyeru wajaribu wale wamelazwa, wakishapona ndio walete huko nje sasa. Ndio tutakubaliana nayo, tutaona kama iko sawa. Chanjo siwezi sema ni mbaya. Kama inasuia hii ugonjwa ni nzuri. Lakini kwanza iansirisha na wale wagonjwa wapone na tujue imeponyesha. Tujue inasaidia kivipi. Kwa sababu unajua mnaweza kuambia mnaletewa chanjo, kumbe ndio mnaletewa ugonjwa mwingine kwa miili yenu. Kwa hivyo mimi siwezi sema ni mbaya na siwezi sema ni nzuri, kwa sababu sijaona uzuri wake. Kwa sababu sijaona mtu amechanjiwa alafu ndio akapona.
ama sijaona mtu amechajiwa alafu akafa. Katika miili yetu tuna hormones tofauti. Mwingine anaweza dungwa iwe sawa kwa mwili wake, na mwingine anaweza dungwa imletee madhara kutokana na hormones zake. Sasa tunaomba endapo tutapewa chanjo hiyo, na kazi yetu ni kuhimiza jamii ya kwamba ni muhimu kwenda kupata hizo chanjo kwa sababu zitatusaidia. Na serikali imesema ya kwamba kuna vitengo tofauti ambavyo wamevitenga vya kupata chanjo hiyo mwanzo. Wakisema madaktari, wakisema polisi na wengineo. Lakini naomba ikitoka ije na ifikie jamii kwa ujumla. Isiwe kwamba ni daktari, kwa sababu akisema ni daktari pekee, je, huyu mgonjwa mwingine ambaye atakuwa pale yeye atakapoambukizwa, yeye atakuwaje? Ama yeye anataka kukingwa, atakuwaje? Maoni yangu kuhusu chanjo ya corona, naona itakuwa inatusaidia sana. Kwanza sisi watu wa chini, sisi hatuna uwezo, sisi tunakuja tunajitegemea, hatujaajiriwa, sisi ni majua kali. Kama venye unavyoniona hapa, venye tunaona tunafanya kazi zetu hapa za jua kali. Kazi ni ngumu hizi, na venye itaenda hivyo atikana mgonjwa utaendelea, sisi wenyewe tunadhoofika. Kwa sababu kama soko kama hii ndio tunategemea itafungwa, sisi tutakula wapi? Kwa hivyo naomba serikali msaada kama huo ukija pia unatusaidia pia sisi. Na kila mtu awe tayari akiwa anajua si kitu ambaye cha kupuuza, ni kitu iko. Kwa hivyo mimi naomba serikali hapo ituunge mkono na ituangalie pia sisi watu wa chini. Na hawa tu ni baadhi ya wakazi kutoka eneo hili la Taveta wakizungumzia swala zima la chanjo ya corona. Nikiripotia KTN News kutoka Taveta mjini, mimi ni Hezron Kimari. Sadakta mtazamaji, bila shaka mpira sasa uko kwako. Utapokea chanjo hiyo. Tutaendelea kutathmini kuhusiana na swala hiyo papa hapa kwenye taarifa zetu za KTN News. Na wakati taifa la Kenya limeanza kutoa chanjo dhidi ya corona hii leo, mamlaka za afya taifa jirani la Tanzania zimeendelea kuhamasisha matumizi ya miti shamba na kujifukiza kama njia bora ya kukabiliana na wimbi la pili la virusi vya corona nchini humo. Hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam imezindua huduma ya kujifukiza. Rajab Hassan anaarifu zaidi. Kundi moja baada ya jingine linaingia katika mashine ya kujifukiza iliyowekwa hapa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Mgonjwa au yeyote analazimika kukaa ndani ya mashine kwa muda wa dakika 5 hadi 10 kujifukiza mvuke wa maji yenye dawa inayofahamika kama bupiji, mchanganyiko wa mimea dawa inayoaminika kutibu virusi vya corona. Sababu ya kuzifunga hizi ni kwa sababu hii ni njia mojawapo katika kupambana na magonjwa ya kupumua pamoja na COVID, ambao tumeambiwa kwamba njia ya kujifukiza inasaidia na inaendana sambamba na utumiaji wa dawa za asili ambazo pia zimekuwa zinatumiwa na kuna ushuhuda kwamba zinasaidia. Watumiaji wa mashine hii wanasema mvuke wenye dawa ya asili huwafanya wajisikie vyema na hakuna madhara ya kiafya yatokanayo na mvuke huo, kwa mujibu wa Daktari Hedriga Swai, mkurugenzi wa tiba wa hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa kweli ukiingia humo ndani ni kama sauna. Mvuke ule unaotoka unajisikia vizuri sana, unaingia mpaka kwenye mapafu na unaona kabisa mapafu yametanuka, na pia ukitoka unajisikia mwepesi. Kwa kweli hamna athari yoyote itakayomkuta mtu, kwa sababu miti shamba iliyotumika ni miti shamba ambayo ilikuwa inatumika kwa dawa enzi na mababu zetu, na ilikuwa inafanya kazi. Na kati ya hiyo miti shamba kuna mingine ambayo ni antiviral, yani ina maana unaweza ukatengeneza dawa ya kutibu virus. Mashine hii ya kujifukiza iliyopewa jina la Cubic Bupiji Sauna ni ubunifu wa kiwanda cha SIDO. Hii ni kwa ajili ya kuona kwamba Tanzania tunao Watanzania wanaweza kufanya utafiti. Kwa hiyo sisi pia tumeendelea kufanya tafiti kuona namna gani ambavyo tunaweza tukatatua shida ambazo zinatokea kwa Watanzania, tukisaidiana na wataalamu wa afya. Aidha, kitengo cha tiba asili cha Wizara ya Afya kinaunga mkono matumizi ya mashine hii ya kujifukiza. Kila nchi haiwezi kujitamba kwamba njia zake ndio njia sahihi zaidi, kwa sababu ugonjwa ni mpya na tunategemea kila nchi inatumia silaha zake ilizokuwa nazo. Kwa hiyo kwa Tanzania sisi hizi ndio silaha zetu ambazo tuko nazo, tunazitumia
kwenye kupambana. Kwa hiyo mapambano yanaendelea. Mapambano dhidi ya virusi vya korona nchini hapa yamekuwa ya tofauti kiasi. Kabla ya ugunduzi wa mashine hii ya kujifukiza, dawa za mitishamba kama Covido zilitumika na zinatumika hadi sasa. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Na bila shaka mtazamaji, kutoka Tanzania turejee humu nchini siasani, ambapo wabunge 4 waliokuwa wamekamatwa na kuzuiliwa hapo jana katika kituo cha polisi cha Bungoma wamepewa dhamana ya shilingi 50,000 kila mmoja. Wanne hao ni seneta wa Nandi Samson Cherargei, mbunge wa Kimilili Didmas Barasa, mbunge wa Chesumei Wilson Kogo pamoja na mbunge wa Belgut Nelson Koech. Wanne hao walikamatwa hapo jana wakati wa uchaguzi mdogo wa Kabuchai kwa madai ya kuwakandamiza wapiga kura. No one shall tell you a lie. I will tell you straightforward that even when we talk to the officers who I do not want to mention, it was very clear. They had very clear instructions that anyone who is allied to the Deputy President and UDA at that point was supposed to be arrested without any reason. That is why most of actually all of us here who have been picked, the people who are allied to the Deputy President. There is a threat in town. There's a new baby called UDA that is making the deep state pee on themselves. So that is actually the biggest problem that we have. We have people who are trembling on a new party, and that is why all of us are being bungled in and brought into a police station. To this point, they are yet to find out what to charge us for. You know, that is why we are in the court, but there are no charges yet. This is exactly what happened to me again in Msambweni. I've had the similar experience where anyone associated with the Deputy President is rounded up for no reason, for trumped charges, and then they are brought into court, and then cases are withdrawn, just for one reason, to deny and kill the morale of the people who are allied to the Deputy President. Their intention yesterday was actually to create havoc, to create tension, to invade the areas that the popularity of our candidate was, and make us go and not check the vote. So the issue was we now focus on issues of courts and lose focus on the votes that are being counted. So we all know this is a very sad day in our country that the police and the judiciary are now being used to perpetuate what the deep state wants and to perpetuate fear, to intimidate opponents, to stifle dissent, which is totally unfair. So we are still waiting, Jeff. We hope soon we will know what our fate is. Police have been looking for us. Even in our hotel, they first wanted to arrest us. They thought that we go to drink somewhere here in Bungoma. They thought that maybe they will arrest us and say that we were drinking beyond curfew. Their main aim was to ensure that the elections in Kabuchai, specifically on our UDA candidate, goes on unsupervised. So that's the reason why we are here. We've never beaten anybody, we've not threatened anybody, but we've been watching videos from the police cells. You see some people are being beaten by people who are well known, and none of them has been arrested. So because we are law-abiding citizens, even if they say we stay here for the next 1 year, we will stay here. But I think the question that I want to tell them is that when you do something to another Kenyan, always think over it. Try to imagine where this country will be if each and every person handles the things or does things the way you do them. That's what should always ring into the mind of a person, that before you take a pen and paper to write something, before you say anything, before you authorize anything, think that if every Kenyan behaves the way you behave, where will this country be? Na Peter Oscar NABULINDO ameibuka mshindi katika uchaguzi mdogo wa ubunge wa Matungu kwa kujizolea kura 14,257 na kumpiku mpinzani wake wa karibu David Were wa ODM aliyepata kura 10,565 na Alex Lanya wa UDA aliyepata kura 5,513. It is clear that Mr. Peter Oscar NABULINDO managed to garner 14,257 votes, being the highest amount of votes, and therefore he emerges the winner in this contest.
tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye ndio muweza, yeye ndio ametuwezesha kupata ushindi wa leo. Pia nachukua nafasi hii kuwashukuru watu wa Matungu wote kwa kuwa na imani na mimi. Na washukuru watu wa Matungu kwa kuwa na imani na chama cha ANC. Na washukuru watu wa Matungu kwa kunipa nafasi ya kuwahudumia kama mbunge wao kwa muda mchache uliobaki, muda wa mwaka 1.5. Nachukua nafasi hii pia kumpongeza kiongozi wa chama cha Amani National Congress, His Excellency Honorable Musalia Mudavadi, kwa kuniunga mkono kwa kila jambo, kwa sehemu zote ambazo zinahusikana na kampeni ambayo imekuwa Matungu. Na kutokana na ushindi wa Peter Oscar NABULINDO, wafuasi wa ANC wakiongozwa na kinara wao Musalia Mudavadi, maelfu ya wafuasi wa NABULINDO wamepiga kambi nyumbani kwake. Willy Lusige amekuwa akifuatilia taarifa hiyo. Peter Oscar NABULINDO ndio mbunge wa eneo bunge la Matungu katika kaunti ya Kakamega kutokana na uchaguzi mdogo uliofanyika siku ya Alhamis, na NABULINDO ameweza kujizolea kura 14,257 na kuwashinda wapinzani wake wa karibu akiwemo David Were wa chama cha ODM na Alex Lanya wa chama cha UDA, na wakazi wa eneo hili wakifurika hapa nyumbani kwake kuweza kushabikia, kufurahia na pia kuona shari kushindi wa NABULINDO, manake wanasema wao ndo wameweza kumchagua na wao ndo wana mapenzi mengi kwake. Kwa hivyo wamefika hapa nyumbani kusherehekea siku hii na baadhi ya wenyeji. Karibu hapa tuzungumze kidogo, tuanze na jina lako na unahisi vipi kwamba NABULINDO ndio mbunge wako? Kwa majina naitwa Bashiro Dori, mimi ni mkazi wa hapa Matungu, na kwa siku ya leo niko na furaha kubwa sana kuona kuwa mheshimiwa NABULINDO amechukua hii kiti. Ni dhihirisho ya kwamba sisi kama watu wa ANC na Fort Kenya Waduya wote tuko pamoja, na tumeshukuru ya kwamba yeye atatufanyia kazi na tuko na imani na yeye. Kwa hivyo mlipiga kura kutokana na umoja wa jamii ya Waluya? Na utendakazi wake pia. Na kumekuwa na wale ambao ni mashabiki wa ODM, wale ambao ni mashabiki wa UDA, unawaambia vipi ama nyinyi ni marafiki sasa? Wote warudi tuchape kazi pamoja kwa sababu mwenye tumechagua ni mchapa kazi. Asante. Ndugu, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Daniel Manya, mkazi wa Matungu, Bulimbo Polling Station. Nimefurahi siku ya leo kulingana na vile tulipiga kura. Matumaini hasa sana Peter Oscar NABULINDO alikuwa mtu ambaye alianza kazi kitambo. Wakati wa Murunga marehemu mwenye alikufa, Peter Oscar NABULINDO alikuwa ameanza kazi, wamama wajane alikuwa anawajengea nyumba. Hata alikuwa anaponya watu wenye wako na funza, alikuwa analeta dawa. Na upande wa Waluya, kitu ambacho ninasema ni asante, kwa sababu tunaelekea 2022 na Musalia Mudavadi yako huko mbele. Ilikuwa ya kwamba tumsupport kwa ajili ya nguvu ambayo yako mbele, kwa sababu hatungemwaibisha, na pia sisi tunataka umoja wa Waluya ili 2022 ikifika tujue ya kwamba tuko na mtu wetu Musalia Mudavadi, na tungemwaibisha siku ya leo ama siku ya jana vile tulipiga kura. Ninashukuru sana kwa sababu tuliungana pamoja na tukasema ya kwamba ako mbele na sisi wacha tumpee nguvu. Ninashukuru kwa ajili ya hayo, na wote ambao walianguka na hata wote ambao hawakupigia Oscar, nina imani ya kwamba tunapendana na tunaenda kufanyia pamoja. Asante sana. Ndugu mdogo hapa, tufahamishe jina lako. Asante sana. Mimi naitwa Shadrack Masakwe. Kile ambacho naomba kwamba wakazi wote wa Matungu, kura tumeshapiga, tumepata kiongozi. Sasa inahitaji turudi pamoja kama wana Matungu, tufanye kazi pamoja, tushirikiane. Mambo ya uhasama kama tulikosana kwa sababu ya siasa, ni wakati sasa kurudi pamoja, kupea mheshimiwa wetu, kwa sababu ni kiongozi wa kila mtu. Yeyote yule ambaye ako na uhasama wote, labda nilikutusi au mwingine alikutusi, ni wakati wako sasa kurudi pamoja na kujenga Matungu. Mpaka 2022 Mwenyezi Mungu tena atajua mwenye atafanya nini, ataendelea. Kwa sasa nashukuru Peter NABULINDO. Congratulations. Wakazi wote wale wamepigia Peter NABULINDO, asanteni. Na Mungu awe nanyi, na hata wale ambao hawajapata nafasi, nyinyi ni watoto wetu wote. Tumekuwa vita wenyewe kwa wenyewe, na sasa tumemaliza vita, uhasama tuweke kando, tuanze kazi pamoja.
Nashukuru sana. Okay, ni baadhi ya maoni ya mashabiki wa mbunge mpya wa eneo la Matungu Oscar Peter NABULINDO, ambaye ameweza kutangaza kwamba yeye ndo mrithi wa Justus Murunga aliyefariki mwaka jana. Kwa hivyo mbunge mpya wa eneo la Matungu, licha ya kuwa na ushindani mwingi, ni Oscar Peter NABULINDO wa chama cha ANC. Na mtazamaji, kwengineko ni kwamba gavana wa kaunti ya Baringo Stanley Kiptis ameshutumu ghasia zilizoshuhudiwa katika uchaguzi mdogo wa Matungu, Kabuchai na wadi ya London. Akizungumza mjini Eldoret wakati wa uzinduzi wa shughuli ya usajili wa mbio za Eldoret City, Kiptis amesema taifa linakabiliwa na hatari ya ghasia kutokana na jinsi wanasiasa wanavyoendesha mchakato mzima. Kila chama aongeleshe watu wake. Na pia ningependa kuuliza kwamba security pia ilinde kila moja alindwe. Najua kwamba juzi walikuwa na changamoto mingi because nambari pia ya askari ilikuwa chini. Tungependa kuuliza national government wakati iko by election waweke security personnel wengi ili wasaidie wengi na wasaidie pia. Nauliza sisi wa Kristo na watu wa Islamu waamini, tuongelesheni vijana na wazazi, tukaribieni watoto wetu. Mambo ya kuweka vijana ili wapigie kelele ama ongee kwa sauti mbaya kwa rais, hiyo mimi nakataa. Na sote kwa pamoja tukatae. Tungependa kupatia rais heshima, tupatie naibu wa rais heshima, tupatie senator heshima, tupatie women rep heshima, MP heshima, hata MC apewe heshima zake. Kwa sababu wananchi walipatia hawa heshima hiyo. Kwa hivyo tuheshimiane jamani. Na mtazamaji, mbunge wa Iala Oburu Odinga ameunga mkono hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kumuidhinisha kiongozi wa ODM Raila Odinga. Awali Oburu alikuwa amewaonya wanaotafuta uungwaji mkono wa Odinga katika azma ya urais ya mwaka ujao, akisema safari ya Raila siasani itakamilika atakapofikia ndoto yake ya kuwa rais. Oburu amehojiwa muda mfupi uliopita na mwanahabari wetu Sofia Wanuna, na mahojiano kamili ni mwendo wa saa 3 usiku wa leo. Been asking me, Oburu, do you rely now on endorsement of Raila by Uhuru Kenyatta? But I have told them, no way. Raila will not rely on endorsement by Uhuru Kenyatta, because if he won those 3 elections fighting against Uhuru Kenyatta, how can endorsement of Uhuru Kenyatta be as important for him as maintaining his own? But Uhuru Kenyatta right now is that machinery that you're talking about being friendly. So then, yes, would that endorsement work to the point you're making that he needs that endorsement because the endorser, Uhuru Kenyatta, has the machinery? Now, the endorser, Uhuru Kenyatta, has the machinery, and what we are hoping for is that he will not turn that machinery against Raila. If that machinery does not turn against Raila, his endorsement, therefore, is not the most important one. The most important one is that that machinery will not be turned against us as it was the last time. Na bila shaka mtazamaji, ni kionjo tu, lakini mahojiano yenyewe ya kina ni mwendo wa saa 3 na mwanahabari mwenzangu Sofia Wanuna. Kwa sasa tuelekee mapumzikoni mafupi, lakini narudi na mengi zaidi hivi punde, usiondoke. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. This has been Medifax for Panadol.
faster. Get fully locked on Airtel 4G. Enjoy our wider coverage. Airtel, the smartphone network. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Looking for a new home? Is your current home built with outdated fittings and furnishings? Are you tired of living in the past and looking for ways to modernize your home? The Standard Group and Afro Digital Innovations welcomes you to the Property and Investment Expo at Sarit Center, happening from the 9th to the 11th of April, whose theme is 21st Century Living with Futuristic Technology. The expo will be a showcase of modern apartments and bungalows, smart tech solutions, bedrooms and bathrooms, furnishing suppliers, kitchens, interior decorators, exterior experts, financial institutions, landscapers, investment advisors, and so much more. To participate and for more information, kindly contact Rosemary on 0724 763040, Mwendwa Kimathi 0732 083075, or Grace on 0729 361 251. Don't miss out on this opportunity to embrace modern living. There are a number of consumers who really depend on that sort of, let's call it, borrowing from Peter to pay Paul, borrowing from Paul to pay John, and so forth, and that's not sustainable. To whatever extent that, yes, if regulation goes ahead and puts in place pricing caps, then yes, that would directly affect our revenue. Does it matter if people don't like you or they don't like your company? We can live with having a product that people love and perhaps not being liked that much. Karibu tena mtazamaji. Ushindi wa chama cha ANC eneo bunge la Matungu na ushindi wa Ford Kenya katika eneo bunge la Kabuchai, kando na baadhi ya wadi katika uchaguzi mdogo wa jana, umehakikishia udhibiti wa muungano wa vyama vya Wiper, KANU, ODM na Jubilee katika maazimio yao mwaka 2022. Ujumbe unaojitokeza ni kuwa muungano wa viongozi hao unachukua sura mpya ya siasa humu nchini wakati wanajipanga kushiriki kwenye uchaguzi mdogo wa useneta kaunti ya Machakos. Ni mara ya kwanza kwa viongozi hao kuja pamoja hapo wiki jana katika kile kinachoonekana kama makubaliano ya siasa za baadaye. Taarifa zaidi kuhusu ushindi na maana yake ni kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 1 na saa 3 usiku wa leo. Nguvu zetu zote zinatoka kwa nyinyi wananchi. Tafadhali, tafadhali waoneshe dunia kwamba jamii wa Bukusu, vile mwingine alisema, utatumliwa kama nini? Mtumbi ya busaa. Tuko pamoja hapo. Hakikishia anaonesha wananchi wote wa taifa la Kenya kwamba Wabukusu have their own mind. Tena huyu mwanaume Majimbo ako na jina safi. Yeye anakuja kuingia automatically. Wakati Kenya nasema Majimbo devolution. Wewe usipopiga Majimbo, usipopigia Majimbo ni kama kusema utaki devolution. Tulikubaliana kama ANC, sisi candidate wetu hapa atakuwa candidate wa Ford Kenya ambaye ni Majimbo. Na tukakubaliana kwamba na kule Matungu candidate wa Ford Kenya na ANC na KANU na Wiper atakuwa Peter Oscar NABULINDO. Na katika kaunti ya Nakuru, uchaguzi ndogo katika wadi za London na Hell's Gate ziliangaziwa kitaifa na zilionekana kuwa na mwongozo wa kisiasa katika siasa za Nakuru. Ibrahim Karanja amezungumza na mchanganuzi Kipkoech Ngetich kuhusu kivumbi hicho na maana yake katika siku zijazo. Anthony Nzuki wa UDA alishinda wadi za London, huku Virginia wa Maitha wa Jubilee akishinda Hell's Gate.
Yule mgombea ambaye gavana Lee Kinyanjui alikuwa akimunga mkono katika mchujo wa chama cha Jubilee ni Bernard Maina ambaye wengi wanamuita Gatuso. Na tukiangalia pia matokeo ya jana ni kwamba Gatuso alipata kura nyingi zaidi hata ingawa alimaliza katika nafasi ya 3. Hiyo ni kumaanisha kwamba iwapo Gatuso angeshinda katika uchaguzi ama mchujo wa chama cha Jubilee na gavana Lee kuweza kujitosa katika kampeni, ni kumaanisha kwamba huenda matokeo yangekuwa tofauti? Bila shaka matokeo yangekuwa tofauti sana, kwa sababu ungemsikiza raia wa kawaida yule ambaye agemei sana upande wa naibu rais ama rais Uhuru Kenyatta. Yeye alikuwa anapigia kura bwana Gatuso. Kwa hivyo kama mchujo ungefanywa vizuri, pengine tungekuwa tunazungumzia matokeo tofauti sana katika sehemu ya London Ward ambayo ilishindwa na chama cha UDA. Na hii inamaanisha nini pengine katika, tuzungumze tu kuhusu siasa za kaunti ya Nakuru. Ward ya Hell's Gate, Susan Kihika alishindwa. Hali pia aliongoza kampeni za yule Jonathan Warothe wa UDA. Na hapa katika eneo la London alishinda. Tukiangalia mtu ambaye alikuwa ama kigogo wa kisiasa aliyeshindana naye Hell's Gate alikuwa Governor Lee, na kigogo wa kisiasa aliyeshindana naye Nakuru London alikuwa ni Samuel Arama. Hii inaweka vipi ukizingatia kwamba kuna azma ya Susan Kihika kuwa gavana katika uchaguzi ujao? Inaweka wapi nguvu ya Senator Susan na nguvu ya Governor Lee? Asante sana. Ukiangazia kwamba Susan alikuwa kule Hell's Gate na vile vile alikuwa anatamba hii sehemu ya London Ward, inamaanisha kwamba Susan kidogo atakuwa na uzito kidogo katika siasa hii. Lakini vile vile lazima tuseme kwamba Lee Kinyanjui bado ni mbabe wa kisiasa katika jimbo la Nakuru, na ikifika mwaka wa 2022 hawa vigogo wa kisiasa ndio watakuwa wanatoana jasho kweli kweli, na yule atakayeshinda hatuwezi kujua kwa sasa, lakini lazima tuseme kwamba kutakuwa na vita vizito katika sehemu ya Nakuru County katika uchaguzi wa governorship. Na pengine swali la mwisho, na inasikitisha sana kwamba jana tulishuhudia ghasia katika eneo la London, tukizingatia kwamba Nakuru ni eneo ambalo limeathirika sana na ghasia za baada ya uchaguzi kila wakati. Ghasia ambazo tulishuhudia, wewe kama wakili na wewe kama mchanganuzi wa kisiasa, unaona inaashiria nini? Asante sana. Lazima niseme kwamba kama Mkenya nilihuzunishwa pakubwa wakati niliona Wakenya wengi wakihusika katika uchafuzi, wakihusika katika mapambano, na tukiwaona wale ambao wanatakikana kuhakikisha kwamba kuna usalama, ambao ni polisi na provincial administration, wakitasamia wakiwa wanasimama karibu na pala ambapo kulikuwa na fujo. Aswa tulikerwa sana wakati tuliona waandishi wa habari wakiwa wanatupiwa tear gas, wakiwa wanasukumwa, wakiwa wanavamiwa na wale majangili ambao walikuwa wanahusika ama wale ambao walikuwa wamenunuliwa kuhusika kwenye uchaguzi huu. Ni jambo ambalo alifurahishi, na huenda ikamaanisha kwamba ikifika mwaka wa 2022 kama Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake watazungumza, huenda tukakuwa na ghasia vile tulishuhudia mwaka wa 2007. Ni hatari sana, na lazima Wakenya wajichunge na lazima wajihatarishe sana. Bila shaka mtazamaji, ni ubabe wa kisiasa na kilele chake ni kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tukisonga mbele ni kwamba mgombea wa chama cha ODM Malak Matara ameibuka mshindi katika uchaguzi mdogo wa wadi ya Kiamokama ulioandaliwa hapo jana katika kaunti ya Kisii. Matara mwenye umri wa miaka 34 aliibuka mshindi baada ya kuwashinda wagombea wengine 10 kwenye zoezi hilo lililokumbwa na ghasia. Matara Malak, ID number 255-206-75, has been duly elected as member of County Assembly for Kiamokama Ward of Kisii County in the election held on 4th day of March 2021. I want to thank Our Excellency Honorable Ongwai Mariba, Senator Sam Kagendo Ugedi, Janet, Senator Terence Mangera, all the voters who turned up in large numbers to vote for us. It was a peaceful day. I want to thank you all for also coming and witnessing the occasion. Kiamokama remains a united ward, and I urge you all to remain united as we're going to work together.
Na Sebastian Muli wa chama cha Wiper ameshinda kiti cha wadi ya Kitise Kidhuki kaunti ya Makueni. Muli alipata kura 3892 huku mpinzani wake wa chama cha Muungano Joseph Kioko akipata kura 878. Ushindi huo umeonekana kama kujipima nguvu kati ya gavana wa Makueni Kivutha Kibwana aliyemuunga mkono mgombea wa Muungano na Kalonzo Musyoka kwa chama cha Wiper. 96 has been duly elected as a member of County Assembly for Kitise Kidhuki Ward of Makueni constituency in the election held on 4th day of March 2021. Niko na furaha siku ya leo kwa sababu nimepata kura nyingi sana kuliko my colleagues. Nimeweza kupata kura 3892 ambapo mwenzangu ile alikuwa ananifuata kwa karibu alikuwa amepata kura 858, na hiyo ni kuonyesha kwamba nilikuwa nimefanyia watu wangu kazi ya maana. Mwenyekiti wa chama cha KANU ambaye pia ni seneta wa Baringo Gideon Moi amefanya mkutano na viongozi kadhaa katika kaunti ya Taita Taveta kabla ya kuhudhuria hafla ya kuchangisha pesa za makundi ya wanawake katika eneo la Kaloleni mjini Voi. Vipi bro? Mambo? Karibu. My wife? Mrs. Karibu Taita. Thank you. Deputy Speaker of Assembly. Pleasure. Leader of Majority. Na bila shaka mbwembwe hizo mtazamaji zinanikumbusha ngoma kutoka jamii ya Kitaita inaitwa Mwazindika. Tusonge mbele ambapo machifu katika kaunti ya Kilifi wameagizwa kuchukua takwimu ya watu wote walio na umri wa miaka 50 hadi zaidi ili kuwalinda dhidi ya mashambulizi kutokana na umri wao. Kamishna wa eneo la Pwani John Elungata amesema visa vya mauaji dhidi ya wazee katika kaunti hiyo vimezidi kuongezeka na sasa machifu watahitajika kuwajibika iwapo kisa kingine cha kushambuliwa kwa mzee kitatokea. Kulingana na Elungata, zaidi ya wazee 60 waliuawa katika kaunti ya Kilifi mwaka jana baada ya kushukiwa kujihusisha na ushirikina. Tungetaka kujua machief na manaibu wao. Kila assistant chief ajue ana wazee wangapi, wazee wa miaka 50 kuelekea katika eneo lake ni wangapi. Tunataka chief ajue ni wangapi, na mmoja wao akitolewa maisha, chief itakuwa ni mzigo wako. Ni makosa sana kumkimbiza mzazi wako aliyekuzaa akakutunza akakuona umekuwa mtu mzima ukamkimbiza na panga ukamkata ukamuua. So machief mna majukumu mawili. Moja ni kuhakikisha kwamba mnawajua wazee wote katika maeneo yenu ambao wako miaka 50 na kuendelea, kwa sababu hao ndio target. Wazee ni kina baba, kina mama. Hakikisheni kwamba hawa wazee wanatunzwa kwa vyovyote vile. Na mtugeukie kilimo sasa ambapo wakulima wa miraa wana matumaini ya mazao yao kupata soko lingine baada ya waziri wa biashara na viwanda Betty Maina kueleza kuwa serikali itatafuta soko lingine la miraa katika mataifa mengine. Kulingana na Maina, serikali inashirikiana kwa karibu na serikali ya Djibouti kuhusu miraa kutoka humu nchini kuuzwa katika taifa hilo. Kulingana na katibu msimamizi katika wizara hiyo David Osiani, baada ya serikali kufanikiwa kupata soko la Djibouti itaelekea katika taifa la Mozambique. Wakulima wa miraa wamehakikisha kuwa mazao yao yatauzwa katika soko la kimataifa. Tufungue soko ingine. Na baada ya hiyo vile tuende tuongee na ndugu zetu kule Mozambique. Unajua wakati umezoea soko moja huwezi jua kwamba kuna uzuri kwingine. Pengine watu wamezoea kula tu hii matawi. Why don't we do something else with it? And working with Kirdi, they've developed peremende ya miraa. I think we need to work on the certification for that.
we were discussing, can we drive, can we diversify? We have to add some value, change the structure so that you can make more money out of it. Miraa ya nje imefungwa. And there's a lot of poverty in the Miraa zone as we talk. We used to be very rich people, but now they are among the poorest people in Meru. Please take the search for the market for Miraa market seriously. We know you are helping, lakini weka bidii zaidi. Na familia moja ya kijana wa miaka 20 kutoka kijiji cha Ntabas kwenye mpaka wa kaunti za Laikipia na Samburu inaomboleza kifo cha kijana huyo aliyefariki kutokana na majeraha aliyopata baada ya kushambuliwa na kifaru. Sasa familia hiyo inailaumu hospitali ya rufaa ya Samburu ikidai jamaa wao alitelekezwa kwa saa kadhaa bila kuhudumiwa. Hiki sio kisa cha kwanza cha aina hiyo kwa familia ya marehemu. Mnamo mwaka 2017 mamake marehemu alifariki baada ya kushambuliwa na ndovu. Tumechoka watu wetu kuuawa na wanyama na hakuna shughuli ambaye KWS wanafanya. Kila siku watu wanauawa hapa. Kama mama ya marehemu hapa ambaye tuko na kesi sasa hivi. Mama yake aliuawa na ndovu na bado hajalipwa mpaka leo. Kwani KWS inafanya kazi gani? Mtu ndio huyu mwingine ameuawa na nyati. Tunataka kuona hatua. Tunahitaji haraka. Hata kama mtu yetu alipata injury ya buffalo, aliuawa na nyati, basi hakukuwa mtu ya kukufa. Hospitali hii ya Maralal kuna watu ambao ni wala watu hapo. Kuna watu ambao hawafanyi kazi yao. Management ya hiyo hospitali itolewe mara moja. Tunakuta siku hiyo tukiwa na mgonjwa pale, tunatumwa tununue diclofenac. Diclofenac haipatikani kwa referral hospital. Referral hospital haipati diclofenac. Kitu ingine haipatikani vitu usi ya kuchona mtu. Mtu anakaa hapo 6 hours bila kurifa yeye. Mtu yetu angekufa kama angekaa hiyo delay. Hiyo delay ndio imeua mtu yetu. Na watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi na mtu anayeshukiwa kuwa jambazi katika kituo cha magari mjini Kisumu mapema hii leo. Mshukiwa huyo anasemekana kunyakua bastola kutoka kwa polisi mmoja wa trafiki aliyekuwa na hudumu katika barabara ya Kisumu Kakamega. Afisa mmoja wa trafiki pia alijeruhiwa alipokuwa anajaribu kumpokonya mshukiwa bastola hiyo na kwa sasa anaendelea kupokea matibabu hospitalini. Si alikuwa amebeba hiyo pistol na anapiga kila mtu yote amekuja mbele yake analipua. Ndio si tukaingia na nyuma ya hoteli, tukatokea na nyuma. Ndio tukamrukia tukaanguka na yeye chini. Hapo ndio tumemnyang'anyia bunduki. Vile huyu jamaa alitoka huko akaingia hapa ndani. Mimi kwenda huko nyuma nikapata anatafuta mahali pa kujificha. Akanipiga hapa mara mbili. Akachapa risasi juu. Kuchapa risasi juu ananiambia nimfungulie geti nyuma. Huyu jamaa alifika hapo roundabout akanyang'anya afisa bunduki. Huyo afisa ndiye akaanza naye wakapiga huyo afisa risasi. Sasa yeye alikuwa anakuja kila mtu mwenye mpata mbele yake yeye anapiga risasi. Akapiga mama mwingine alikuwa anashuka kwa pikipiki pia akapiga risasi. Huyu jamaa alitupita hapa lakini amefanya vitu mbaya sana. Hata kama ni polisi, lakini polisi pia wakuwe watu wachonywe kabisa. Kwingine kwa serikali ya kaunti ya Uasin Gishu kwa ushirikiano na wahisani mbalimbali wa mbio za ELDORET City leo hii wamezindua rasmi shughuli ya usajili watakaoshiriki mbio hizo mjini Eldoret. Wahisani vile vile wamepokeza wasimamizi wa mbio hizo hundi zitakazosaidia pakubwa kufaulisha watakaoshinda mbio hizo. Shirika la habari la Standard ni mojawapo wa wahisani wakuu wa mbio hizo liliongozwa na Charles Kimathi, mkurugenzi mkuu wa idara ya mahusiano mema. Awamu ya 3 ya mbio hizo zimeratibiwa kufanyika tarehe 11 mwezi Aprili. Elvis Kosgei alizungumza na waandalizi na sasa anaarifu. Media group 5 million is a game changer in the careers of many people. So I want to urge our sponsors to continue supporting. I want to urge the business community in this town to add into the list of sponsors so that we can be able to increase the price that we offer. We know 3.5 million is a good figure,
but it can be made better. Standard Media Group is delighted to be a key media partner for the Eldoret City Marathon. And on behalf of all the sponsors, we want to assure you that we will do our utmost to ensure that this marathon is broadcast across the world, that it becomes a major brand in the world, and that we promote the spirit of this marathon, which is mitigating climate change through sports. So on behalf of all the sponsors, again, I thank you, and please watch all our channels. We are going to be broadcasting this live on the April 11th, and we'll also be present in the coming days to mobilize support and to ensure that the future of our upcoming athletes is secured through the Eldoret City Marathon and all other initiatives of this nature that will help in developing the excellent talent that we have across this country. Na bila shaka mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, na tamatisha taarifa zetu za mbiu ya KTN, lakini dakika chache kutoka sasa ni wanazilizala viwanjani. Kutoka kwangu Cecilia wa Kesho Mathuva, sina la ziada. Tupatane tena hapo kesho. Mola kubariki. Kwaheri.